So once again, welcome in this third lecture for magnetism. In last two lectures, we have discussed about permanent magnet, bar magnet means comparison with the solenoid. Then we derive the formula for the periodic time. We compare solenoid, bar magnet, and electric dipole. Again, I repeat, students, I know it's very difficult to adjust with a video lecture. It's not like a classroom teaching, but there is no any option. તો તમારા માઇન્ડસેટ એવું રાખો અને બરાબર કરવાનું છે. અવારનવાર તમને કહીએ છીએ અને કહેતા રહેશો. So in this lecture we discuss magnetism and Gauss law. In electrostatic we already studied Gauss law. What is that? For electrostatic, integration of E dot ds equal to sigma q upon epsilon naught or equal to flux phi. This is for closed surface. So for magnetism, instead of E we have dB. So what is the right side? અહીંયા તો બધા ચાર્જનો આપણે algebraic sum કરેલો છે, તો અહીંયા મારે પોલનો algebraic sum કરવાનો એવું કહેવાય, and that gives the flux phi. So phi may be positive, it may be 0, it may be negative, any value may have. તો અહીંયા એ concept apply કરવાનો છે. So suppose I take one closed surface here and closed surface here. So if you do integration of electric field for a closed surface, E dot ds, તો જેટલી લાઈન અંદર એન્ટર થાય છે એટલી લાઈન બહાર આવે છે, જેટલી અંદર એન્ટર થાય છે એટલી બહાર આવે છે. Similarly here also, જેટલી અંદર જાય એટલી જ બહાર આવે છે. So here flux is 0, here also flux is 0. But if you take a closed surface here and also here, then in magnetic dipole, number of lines entering, same number of lines are leaving. So again it is 0. But in electric dipole, only lines are leaving. If you take it here, only lines are entering. તો અહીંયા આગળ non-zero થાય. શું થાય? Non-zero. In magnetic dipole, it is always 0. In magnetic dipole, it may not be 0. So that is the main difference between electric field and magnetic field, electric dipole and magnetic dipole. Why? So in magnetic field, lines are always closed, and in electric field, lines are not closed. જો અહીંયા close હોત તો અહીંયા બી 0 આવે. એવું હોવાનું કારણ શું? You cannot separate the poles. The individual existence of the pole is not still we have recorded. Individual charge, positive charge we have, negative charge we have, but north pole only we don't have. Wherever north, at the same time we get south. એક સાથે એક free. અહીંયા એવું નથી. So if you do integration for magnetic field for a closed surface, we are getting 0. It means flux link with any closed surface is 0.
flux linked with any closed surface is 0, and here it is not 0. It may be 0. ઓકે, જો પોઝિટિવ જેટલો ચાર્જ હોય એટલો નેગેટિવ હોય તો 0 થઈ જાય. અને અહીંયા એવો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી, બીકોઝ નોર્થ સાથે સાઉથ હોવાનો જ. So that is the main difference between electric dipole and magnetic dipole. ધારો કે મારી પાસે એક આવું ફિલ્ડ છે, મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે. Suppose this is the magnetic field, and we consider one surface. This is the magnetic field B, and this is the surface, and we take surface element ds. So this is the angle between B and ds. So we can find what is the flux. So d phi is equal to B dot ds. So here theta is less than 90, so it is greater than 0. But if you take surface this side, then this ds in this direction, so angle is more than 90. So for that d phi is negative. So if we do integration for all, for close one, so it gives you 0. So we can give the statement of Gauss law that integration of magnetic field for any closed surface equal to 0. And in terms of flux, we can write magnetic flux linked with closed surface equal to 0. So this is the statement of Gauss law for magnetic field. So what is the main, you can say, outcome of this Gauss law? So one, monopole do not exist. Monopole do. Second thing, you can say that magnetic field lines are always forms a closed loop. So this is the main thing we can deduce from this Gauss law for magnetism. Monopole do not exist. You can write in different way also. You cannot separate north pole and south pole. And magnetic field lines are always in closed loops. And we know that it is starting from north, from outside, north to south, and from south to again north. So this is out of the magnet, and this is inside the magnet. So this is the main thing for Gauss law. Okay. એટલો વિસ્તાર જો તમે લીધો હોત ને તો તમને એમ થાય બે સરખા છે, પણ મારે અહીંયા આઈ હેવ ટુ સી એટ એવરી પોઈન્ટ. અહીંયા હું જોઉં છું તો અહીંયા આગળ ચાર્જ ઘેરાયેલો છે, તો અહીંયા ક્યુ આવશે એટલે નોન ઝીરો બની જશે. અને અહીંયા આગળ તો ક્લોઝ લૂપ તમારે હોય હંમેશા, એટલે હંમેશા કેવો આવશે? ઝીરો આવશે. ઓકે. So based on that, we have one question. So this is without doing any calculation, you have to answer the question. Many of the diagrams given this figure show magnetic field lines, thick lines in the figure. Wrongly. Point out what is wrong with them
Some of them may describe electrostatic field lines correctly. Point out which ones. Okay. So if you see this first figure, so these lines are coming out. So if you take the closed surface over here, the lines are coming out, not going inside. And therefore, if you do integration of the magnetic field for this surface, it won't be 0. So naturally, A is wrong. It is not a magnetic field. Why? Integration of B dot ds is not equal to 0, or whatever the field. I don't write B. If I write B, then I have to write 0. I write any field A. This field is A is not equal to 0. So it is not a magnetic field. Okay. The second one, can you see anything? So it's very natural. See, this line is here and this line is in this direction. So two lines are intersect. So બે લાઈન જ્યારે intersect થતી હોય તો possible નથી. So it is wrong in both the way. Electric field भी નથી ને magnetic field भी. This may be electric field. E may be. But this is not electric field nor magnetic field because lines are intersects. Lines are intersect. Line never intersect. C. So if you see C, then if you take the closed loop, so this is like a solenoid, so it is true. Like a solenoid, it is true. You can take the closed loop, number of line entering, number of line leaving, same. Okay, so that is the correct one. Then this D, so it is solenoid. Inside it is okay, but outside if you see it is a straight one, but we know that it should be bended. આવું થવું જોઈએ તો એને કહેવાય મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન. આવું નથી થતું. સો ડી ઇઝ ઓલ્સો રોંગ. નહીં તો કોઈ ક્લોઝ લૂપ જ ના બનાવી શકે. ક્લોઝ લૂપ બનાવવા માટે ઇટ હેઝ ટુ બેન્ડ, તો જ ક્લોઝ લૂપ બનશે. સો ઇટ ઇઝ રોંગ. ઇન E, yes, it is like a bar magnet. Wherever you draw the closed surface, you will get the 0. So it is right. It is true for magnetic field. Again here, if you take the closed loop here, you can say that it is magnetic field. But if you take the closed loop, closed surface here, so lines are coming out, not going entering, not entering. So it is again wrong. It is not a magnetic field. And finally, you have G. So here, if you see this north and south, the magnetic field lines are parallel, similar to here. Actually, it should be like this. So it is also wrong. તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ તમને વધારે ઉપયોગી થતા હોય છે. ઇફ યુ સી ધ બેઝિક, તો તમે વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેશન તમારા આન્સર આપવાના છે. તમારે માત્ર પોતાનું ફિઝિક્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારવાનું. તો આવા ક્વેશ્ચન ક્યારે મિસ ન થવા જોઈએ. આવા ક્વેશ્ચન આવડવા જ જોઈએ. તો તમારો સમય બચી જાય અને એ સમય તમે લાંબી કેલ્ક્યુલેશનમાં વાપરી શકો. એટલે આવા જ્યારે બી લોજિકલ ક્વેશ્ચન્સ હોય, ફિઝિક્સના પ્રિન્સિપલના આધારે આન્સર આપવાના હોય, તો પ્રિન્સિપલ ક્લિયર હોય તમે આન્સર આપી શકો વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેશન. એટલે કે કેલ્ક્યુલેશનમાં ભૂલ થવાની શક્યતા પણ ન રહે. તો આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન તમને સ્કોરિંગ કરાવી આપે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ થિંગ. Now one topic, that is the earth magnetism. Beginning part we discuss in this lecture
And to study the earth magnetism, we have some different parameters. For that, I have prepared one separate video. Then you can understand very easily. So beginning part માં આપણે માત્ર earth magnetism ની થોડી વાતો કરી લઈએ. Earth magnetic field varies from place to place. That is the thing. From place to place. But one thing is sure, order is 10⁻⁻⁵ Tesla. આટલા ઓર્ડરમાં હોય છે. Not that big strength. Then second question, why Earth possesses magnetic field? So in old theory, it was believed that because of the giant magnet inside the Earth. But that theory is ruled out. And now we believe that it is because of molten metal like nickel and iron in outer core of Earth. Okay, so Earth is rotating, so it produces some convective current, and this current is responsible for magnetic field. Hypothetically, we can say that magnetic dipole produced because of that magnetic dipole of Earth is at the center, and it is not aligned along the rotational axis, and this dipole makes 11.3 degree angle with rotational axis. Okay, so this is our Earth, suppose, and this is the rotational axis, and here you have magnetic north pole, and here you have magnetic south. This is geometric north, this is geographic south, not geometric, geographic. Okay, and this angle, you can say that 11.3 degree. Though this point is located in North Canada, and this point is located in Antarctica. આની બી પોઝિશન બદલાયા કરે છે. હવે તમે ન્યૂઝપેપરમાં હમણાં વાંચ્યું છે કે અર્થનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નબળું પડે છે. તમે કદાચ રીડિંગ કર્યું હોય તો છાપામાં. અને આ પોઝિશન બદલાયા કરે. ઇન ટેક્સ યુ હેવ ગિવન નંબર, એ બરાબર છે, પણ રિયાલિટીમાં મેં તમને એક નંબર આપવા માંગુ છું કે નોર્થ મેગ્નેટિક પોલ ક્યાં આવ્યું છે, તો 2001માં અહીંયા હતું, અને 2015માં તમે જો એટલું વેરિએશન થયું નોર્થ સાઈડ. હા, આ શું બતાવે છે? નોર્થ સાઈડ મીન્સ ધીસ ઇઝ લેટિટ્યુડ લાઇન્સ. તો નોર્થ સાઈડની આ લેટિટ્યુડ લાઇન જે છે દેટ ઇઝ 2015માં 86.29 હતું. ધીસ લાઇન ઇઝ 0થી શરૂ કરી 90 સુધી હોય, 0થી શરૂ કરી 90 સાઉથમાં હોય, અને ધીસ ઇઝ જે ઊભી લાઈનો છે અર્થ ઉપર એને શું કહીએ છીએ આપણે? લોન્જિટ્યુડનલ લાઇન્સ. ધીસ ઇઝ ધ લોન્જિટ્યુડનલ લાઇન્સ. તો આ જે લોન્જિટ્યુડનલ લાઇન કઈ છે? તો કે વેસ્ટ સાઈડ, ધીસ સાઈડ વેસ્ટ એન્ડ ધીસ સાઈડ ઈસ્ટ. તો 160.06 વેસ્ટ હતું, એ કેટલું થઈ ગયું? 160.06 જ છે અત્યારે. વચ્ચે વેરિએશન 13 જતું રહ્યું હતું, જોયું તમે? 20 એ વચ્ચે આવ્યું.
એટલે ઇટ ઇઝ નોટ અ ફિક્સ, ઇટ ઇઝ નોટ ફિક્સ. એટલે આ બાજુ એટલું પાકું છે કેનેડામાં છે અને આ બાજુ પાકું છે ઇટ ઇઝ ઇન એન્ટાર્ક્ટિકા. તો સિમિલરલી સાઉથ પોલ તમે જોશો 138, 136 વેરીઝ ફ્રોમ ઈસ્ટ સાઇડ. આ ઈસ્ટ સાઇડ છે અને ધીસ ઇઝ સાઉથ સાઇડ. એટલે ઉપરનું આ 64, એટલે આડી લાઈન છે 64ની હશે. અત્યારે 64.8 છે, પણ ટેક્સ્ટમાં કંઈક જુદું આપેલું છે. પણ ધીસ ઇઝ ધ ફેક્ટ, યુ શુડ નો ધીસ. ઓકે, સો તમારે યાદ રાખવું ટેક્સ્ટ પૂરતું. કદાચ આ બધાની પાસે નોલેજ ન પણ હોય તો તમે સાચો જવાબ આપો તો ખોટું પડે. તમારે ટેક્સ્ટને ફોલો કરવાનું. એ પૂછવાની શક્યતા ઓછી છે એમ તો. ઓકે, સો this is the position of magnetic north and this is the magnetic south. હવે જો અર્થનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હું ડ્રો કરું તો ઇટ લુક્સ લાઈક ધીસ. લાઇન આર કમિંગ ફ્રોમ ધીસ and entering into north. પણ જો બાર મેગ્નેટને પ્લોટ કરું, ઇફ આઈ ટેક બાર મેગ્નેટ, તો નોર્થમાંથી બાદ આવે છે અને સાઉથમાં જાય છે. આવી રીતે છે. તો અહીંયા કે ઉલટું કેમ થઈ ગયું કે ભાઈ તો નોર્થમાં તો એન્ટર થાય છે. સો ઇન ફેક્ટ જે બાજુ આપણે મેગ્નેટિક નોર્થ કહીએ છીએ એ બાજુ રિયલમાં મેગ્નેટનો સાઉથ પોલ છે. ફરી વાર આઈ રિપીટ, જે બાજુ મેગ્નેટિક નોર્થ છે અર્થનો, તે બાજુ જે અંદરનું મેગ્નેટ બન્યું છે એનો સાઉથ છે અહીંયા, અને અહીંયા નોર્થ છે. ખરેખર શું કર્યું તો કે અહીંયા આગળ એક મેગ્નેટ નીડલ લટકાવી આપણે. તો નોર્થ સાઈડ જે ઊભું રહી ગયું એ કયું હતું, એને નોર્થ કીધું, અને આ બાજુને સાઉથ કીધું. અને આપણે જાણીએ એટ્રેક્શન તો કઈ બાજુ થાય, આ જો નોર્થ હોય તો એનું એટ્રેક્શન કઈ બાજુ થાય, સાઉથ તરફ થવાનું છે ને. પણ જે બાજુ નોર્થ હતું એને નોર્થ કીધું છે ને જે બાજુ સાઉથ હતું એને સાઉથ કીધું છે. જે બાર મેગ્નેટથી ડાયરેક્શન શોધવાના છીએ એનો જે નોર્થ હતો એને આપણે નોર્થ કહી દીધું છે, પણ એટ્રેક કઈ બાજુ સાઉથ તરફ થાય. પણ પહેલેથી આપણે રૂઢી પડી ગઈ છે તેમ આપણે ચેન્જ કર્યું નથી. તો યુ શુડ નો દેટ થિંગ ઓલ્સો. ઓકે, સો જે બાજુ મેગ્નેટિક નોર્થ છે ત્યાં આગળ હકીકતે સાઉથ પોલ છે. કોનો? અર્થના મેગ્નેટનો. તો યુ શુડ નો ઓલ ધીસ થિંગ. ઓકે, અને એવી રીતે મેગ્નેટિક સાઉથ પણ છે. નાઉ ટુ સ્ટડી ધીસ મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી ઓફ ધ અર્થ, એની સાથે જ કનેક્ટેડ ફિઝિકલ ક્વોન્ટિટી છે અને that we'll discuss in next lecture, that is called declination angle. Second one is called deep angle and third one is called horizontal and vertical component of earth magnetic field. earth magnetic field. અને આપણે 3D માં જ્યારે જોશું ત્યારે વધારે તમને સમજ પડશે, એટલે મેં રાખી મૂક્યું છે. that we discuss in separate lecture. Okay, so we have still some time, so we finish few problem. A short bar magnet placed in with its axis at 30 degree with an extra magnetic field. So theta is equal to 30 degree. Magnetic field is 800 Gauss. We convert into Tesla. 800 into 10 raised to -4 Tesla. It experiences a torque equal to 0.016 Newton meter, or you can say joule. Then what is the magnetic moment? So first we have formula. Torque is equal to mb sin theta, and therefore m is equal to torque upon b sin theta. So torque is equal to 0.016 divided by 800 into 10 raised to -4 into sin 30. So we simplify.
So that comes out to be 0.40 ampere into meter square. સ્વચ્છ ભારતના ઈરાદા આવી ગયા છે. મારે થોડે સ્ટોપ કરવું પડશે. This is answer here. Now what is second one? What is the work done in moving it from most stable to most unstable position? So most stable position means theta equal to 0 degree, and most unstable position is theta is equal to 180 degree. That we have discussed already. Why? Because we know that torque is equal to potential energy. I use the concept potential energy. So minus mb cos theta. So theta is 0, so potential energy minus mb. And when theta is equal to 180, so it is mb. Here it is minus mb. Theta is 0. And here theta is equal to 180. So cos 180, and so you will get mb. So from minus mb to mb, so you have to work done. So w is equal to u2 minus u1. So mb minus mb is equal to 2mb. So we put all this value 2 times magnetic moment, we equal 0.4 into magnetic field is 600 Tesla, 600 Gauss, 800 Gauss. So 800 into 10 raised to minus 4. So this much work has to be done. That comes out to be 0.064 joule. So this is second question, second answer. Third one, if instead of a magnet we use solenoid, then what should be the value of the current? You have given area also. So to get the magnetic moment of this much, I have formula Nm is equal to Nia. Nia. And therefore I is equal to M upon Na. This formula we already discussed in last chapter. Magnetic moment of the coil is Nia. So we get M is equal to 0.4 divided by number of turns given, number of turns 1000, and area is given 2 into 10 raised to minus 4 meter square. So we put all this value and we calculate to 2 ampere. So this is the current required to make this is the solenoid to get the magnetic moment is equal to 0.4 ampere into meter square. આટલા કરંટની જરૂર પડશે. Number of turns અહીંયા કેટલા છે? 1000. And area, what is the area? તો 2 into 10 raised to આટલો આનો એરિયાની વાત થાય છે. 2 into 10 raised to minus 4 meter square. Okay.